Hi everyone, we are on our part 3 of company accounts, issue of shares. So I hope that all of you have studied our previous two parts, part 1 and part 2. So moving on our part 3, issue of shares. So before going to this part 3, all of you make sure that you know what is public company and what is private company. In this chapter or in this part, everything is related to public company only, so that's why you should capable of differentiate between private company and public company. Private company is a kind of company which cannot issue shares to the public, and it can have only maximum 200 members. The minimum number of members in a private company is 2 and the maximum is 200. They cannot have members more than 200. But in case of public company, the minimum number of members is 7 and they can have any number of members. Maximum there is no limit. So minimum is 7, then maximum there is no limit for the public company. That's the main advantage of public company. They can issue shares to the public whenever they need fund, whenever they need money for their working, they can issue shares to the public. But in case of private companies, they cannot issue shares to the public. They can do only private placement, or they can go for the private parties, and the maximum number of these members can be 200. So they can mobilize fund from these 200 members only. So public company having lots of advantages. At the same time, the public company have to go with many kind of restrictions. They have to follow many regulations and laws and all. So moving on our chapter, issue of shares. So this mainly deals with how the public company issue shares. There are three options to issue shares. First one, private placement, right issue, and public issue. In case of public issue, it can be two types: initial public offer, which means IPO, and offer for sale. So issue of shares can be in three types. First one, private place. What do you mean by issue of shares? Whenever a company need fund, whenever a company need money for their working, they can sell their shares to the public or to any members. So those members will be known as shareholders, and the amount collected from those members will be termed as share capital. So this issue of shares refers to how a company can issue shares. The mode of first one, private placement. This is the issue of shares of a company directly to one investor or small group of investors. Issue of shares to one investor or small group of investor. That is a private placement, where a company can sell their shares to a person individually, to a private person or a small group of persons. That is private placement of shares. So there are some features of private placement of shares. The maximum number of this small group will be 50, and there is no prospectus needed. What do you mean by prospectus? Prospectus is a kind of invitation letter to the shareholder to subscribe the share. It's a kind of document which invite the public or the people to subscribe the shares of a company. So every companies will be having their prospectus. In this prospectus, the various number of shares which they are issuing and the price of their shares and their company highlight will be displayed in their prospectus. And the shareholders will be looking into the prospectus, and if they feel attracted, they will subscribe the shares. But in case of private placement, there is no need of prospectus because they are individually meeting them. Then, complex procedures. Unlike other issues, I mean, there we have seen one model prior public issue. In case of public issue, there are many rigorous procedures are there, but in here there is no complex procedures because they are personally meeting these holders. Then minimum cost of issue. Minimum cost of issue. The cost of issue will be very low compared to other modes of issue. And
As you know, there is a body called SEBI. I think all of you heard about it, SEBI, Security Exchange Board of India. It is the body or organization to control and regulate stock exchanges in India or security exchanges in India. Their main aim or main objective is to protect the interest of investors. So SEBI in time to time, SEBI provides different kinds of regulations or rules to the companies, various kinds of companies. So regarding the private placement of shares, there are some conditions provided by SEBI. The first one condition is pass special resolution. They have to pass special resolution in their meeting, in their board of meeting. And shares should not be sold for 3 years. For anyone who got their share by this private placement, they cannot sell their shares for the next 3 years. As you know, one of the main feature of a public company is the transferability of shares, which means if I have 500 shares of a company just like Infosys Limited, I can those shares anytime which I want. I mean, maybe today I can buy this share and tomorrow I can sell this share. But if the issue is made to the private placement, or in such a case, if Infosys met me in privately and sold me the share in private placement, I cannot sell those shares for the next 3 years. So these are the conditions regarding the private placement of shares. So private placement of shares refers to the issue of shares of a company directly to one investor or small group of investor. Thus the name itself says private placement. Selling these shares privately to individual or investors. Then moving on, second, right issue. Right issue is the issue of shares to the existing shareholders in proportion to their existing shareholding. It is one of the simplest mode of issue of shares. I mean, different companies will be having existing shareholders. If the company is not issuing for the first time, definitely it will be having some shareholders there. So whenever the company is making new issues, new share issues, this same share are issued to the existing shareholders of this company is termed as right issue. I mean, it is the basic right of every shareholders of this company. I mean, as you know, shareholders are the owners of this company. So whenever this company make new issue of shares, generally or naturally they're having the right to subscribe those shares first. I mean, they have the priority to subscribe those shares first before any general public. So it is called as right issue. Right issue. It is one of the cheapest way of raising finance, and there is no prospectus needed. Then public issue. This is the most important case. Public issue refers to issuing to the public. That's a public issue. Selling shares to the public by issuing prospectus. So here anybody can buy these shares. The company will be declaring that they are issuing this much quantity of shares of this much price. So anybody can subscribe these shares. So in this case, company need to issue a prospectus which should contain every details regarding this kind of issue. So the public issue can be two types. First one, initial public offer. Initial public offer refers to the process of selling shares or stocks to the general public for the first time. Whenever a company listed or whenever a company converted into public company, or whenever a company started to trade their stocks in stock exchange, registering a company in stock exchange is termed as listing. So whenever a company listed in any stock exchange or they got registered in a stock exchange, they have to sell their shares for the public for the first time. So whenever a company sell their shares for the first time to the public, it is termed as IPO, initial public offer. So it happens only one time for a company. Whenever a company makes an issue to the public for the first time is termed as public issue. Then offer for sale.
Offer for sale. Instead of selling shares directly to the public by the company itself, the company having an option to sell these shares through intermediaries. In case of IPOs or in case of any follow-up orders or follow-up issues, the company will be selling the shares directly to the public. But company is having another some option. There are different intermediaries such as issue houses, different commercial or merchant banks or stock brokers, etc. These are the intermediaries who will act as agents of this company or brokers of this company. They will be getting orders from the investors to buy the shares of this company. So the company can sell these shares through the intermediaries, which is known as offer for sale. Then forms of issue. How this, in what form these shares are issued? Basically, one of the form of issue is fixed price offer method. Here, company fixes the issue price and advertises the amount of shares to be issued. If a company is having 10,000 shares and the company will be declaring the price of each one unit of share. Suppose one share is equal to rupees 100 or one share is equal to rupees 1000 or one share is equal to rupees 10. So here there will be a fixed price for their shares. It is known as fixed price offer method. So which means whenever a company making issue of their shares, they will be prefixing the price of the shares. In the most of the cases it happens. Fixed price offer method. Then second method, book building method. Book building method. Under this method, the company will not fix the price of shares advancedly. Just like in the previous session, the company will advertise that their value of one share will be equal to rupees 100. But in case of book building method, they won't disclose the unique price of shares. But instead, they will fix a minimum and maximum price range. They will say that our price range of our shares is between 100 and 200. The minimum will be 100 and maximum will be 200, and they will accept orders from public, and the public will demand according to their convenience. If I'm one of the investor, I'll say that I'm ready to buy these shares. So I'm ready to buy thousands shares of this company at rupees 150. Someone else says that they are ready to buy at 140. Some may be 180. So based on the demand, later the company will determine the price of these shares, and the determination of the price of these shares under this method is known as book building process. So under this method, company will not fix the price of shares in advance. That's the main highlights of this form of issue. Company will not fix the price of shares in advance. They will determine the price of the shares only getting accepted, only getting their offer accepted, or only getting their share subscribed by the public. So they will fix the price as per the demand in the market. Then here let's see how the companies are issuing their shares, the procedure of issuing new shares. The first one, there are the different steps or procedures of issuing new shares. The first process is selection of merchant banker. So every company has to sell or buy those shares. They have to trade their shares to a merchant banker. They cannot receive the value of their shares directly into their office or anywhere. They have to set up a merchant bank, or it will be a usual commercial bank, to deal with their monetary transactions. So they have to select a merchant banker, then issue a prospectus. Already I told you that prospectus is a kind of invitation letter. It's a kind of invitation to subscribe the shares, and prospectus is a document, invitation document, which containing the information regarding the how much shares they are issuing and at what price they are issuing,
and what are the different highlights of this company, the details of this company, details of the directors, then who are the promoters, etc. will be shown in the prospectus. So prospectus is the invitation document. Then application for shares. Then once the issue of prospectus is done, they will be accepting the application for the shares. So whenever a company is accepting application, or whenever the public are started to apply for these shares, the company has to ensure that they got minimum 90% subscription. For example, if a company is going to issue 100 shares, they should get minimum application of 90. Then only this issue will be valid according to the regulations of SEBI. So application for shares, here public will be starting applying for the shares. Then once the company got minimum 90% subscription, which means if the public applied for the 90%, more than 90% of their issue, the company can allot the shares. Allotment of shares refers to accepting the application and allotting their respective number of shares. And the last, once the allotment is done, those members or those general publics became as the shareholders of this company, so they will be issuing the share certificate according to the holdings of these persons. So these are the 5 steps in issuing new shares. First one, selection of merchant banker, then issue of prospectus, then application for shares or accepting application from public, then allotting shares for those who are applied, and issue of share certificate. Then shares payable by installment. In some cases, the shareholders are not needed to pay the entire amount of the shares at once. They can pay it in different installments. So the company may be sometimes the company may accept the value of shares in installment, but in some time they need the lump sum amount. Suppose if a company issuing a shares worth of rupees 100, the shareholders is not needed to pay the entire amount, I mean entire 100 rupees for one share. If I'm subscribing the shares of a company worth of rupees 100, and if I'm buying 50 shares, this no need to pay for entire 5,000 amount at the time of buying itself. There is no needed. There is an option to pay the shares in installment, to pay for shares in installment. So if the company has accepting the value of shares in installment, the installments are in 3 forms. First one, application money. The first part will be termed as application money, and this application money should not be less than 25% of the issue price. If the issue price is rupees 100, it should not be, the application amount should not be less than rupees 25. That's the should not be less than 25%. So application money is the first installment where the public is paying for applying for these shares. The public has to pay for applying for these shares. Then second one, allotment money. Once the shares are accepted by this company, then that's the second installment, allotment money. The company will notify that these much shares are companies are accepting, so you have to pay this allotment money to allot these shares to you. Then call money. Then rest of the part of these shares, I mean, if out of this 100 rupees shares, first 30 rupees to be payable as application, and next 20 rupees is to be paid as allotment money. Then rest 50 rupees is there, and it is to be paid in different installments, and those installments are known as call money. It can be in different calls, I mean first call, second call, third call, so on. It's as per the discretion of this company, but there are some conditions. The amount of call should not be more than 25% of the issue price, the amount of a single call. Then
there should be an interval of rupees 1 month between two calls, and 40 days of notice to be provided for the shareholders. So it is the one of the important area. ഈ ഏരിയ വളരെ പക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷെയർസിന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ, പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഒരു 100 രൂപയുടെ ഷെയർ കമ്പനി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 രൂപയും ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിക്ക് ആ ഷെയർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. സോ അത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി, ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി. സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 100 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും. സപ്പോസ് എ കമ്പനി ഈസ് ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർ വർത്ത് ഓഫ് ₹100 ഫോർ എ സിംഗിൾ ഷെയർ. അപ്പൊ 100 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ്, ആ 100 രൂപയും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഷെയർ, ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ആ കമ്പനിയുടെ 1000 ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് 1000 × 100 കൊടുക്കേണ്ട പകരം 1000 × 30 രൂപീസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി 30 ആണെങ്കിൽ 1000 × 30, അതായത് 30,000 കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി. Then അവിടെ ഒരു സെബി ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ദിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 25% ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. ഇവിടെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 100 ആണ്. സോ 100 × 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 രൂപ. 25 രൂപയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 30 രൂപ എന്തായി? ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കിട്ടി. ഇനി ബാക്കി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട്? 70 രൂപ. ദെൻ ആ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് മണി വാങ്ങാം. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. സപ്പോസ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി 20 റുപ്പീസ് ആണ് വിചാരിക്കും, 20 റുപ്പീസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനോട് പറയും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയറിന് പെർ ഷെയർ 20 റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെന്റ് മണി പേ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവർ ആ 20 റുപ്പീസ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി പേ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപക്ക് ഷെയറിന് കിട്ടി? 30 റുപ്പീസ് ആപ്ലിക്കേഷന് കിട്ടി, 20 റുപ്പീസ് അലോട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടി. ബാക്കി ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? 50 രൂപ. ആ 50 രൂപ കോൾ മണി ആയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. അതായത് ഡിഫറെന്റ് കോൾസിലൂടെയാണ്, 1, 2, 3, 4 കോളുകളിലൂടെ ആ 50 രൂപ ഓരോരോ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങും, കോൾ മണി. ആ കോൾ മണിയുടെ കേസിൽ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 25% ഓഫ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. ഇഷ്യൂ പ്രൈസിന്റെ 25% കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ബാലൻസ് ഉള്ളത് 50 രൂപയാണ്. ഇഷ്യൂ പ്രൈസിന്റെ 25% എന്ന് പറയുന്നത് 25. അപ്പോൾ 25 രൂപയിൽ ഒരു കോൾ മണി കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം 25 രൂപയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആയിട്ട് 20 രൂപ വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ കമ്പനി അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പറയാണ് 20 രൂപ നിങ്ങൾ കോൾ മണി പേ ചെയ്യണമെന്ന്. ഫസ്റ്റ് കോൾ പേ ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ എമൗണ്ടുകൾ ഒരു തിരുത്ത് വരുത്താണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആസ് വി ഹാവ് സെഡ് 30 rupees, and allotment money 20 rupees. Then first call, as we have said, first call should not be more than 25%. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളിനെ 25 റുപ്പീസ് ആക്കിയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ 25 റുപ്പീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then there should be an interval of there should be an interval of 1 month between two calls. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, 25 രൂപ പബ്ലിക് പേ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തിന്റെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് കോൾ. ഇനി കമ്പനിക്ക് എത്ര തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട്? 25 രൂപ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. ആ 25 രൂപ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് കോൾ ആയിരിക്കും. ആ സെക്കൻഡ് കോൾ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ 25 രൂപ കിട്ടും. അപ്പൊ എത്രയായി? ടോട്ടൽ ആ കമ്പനിക്ക് ആ ഷെയറിന് മുകളിൽ കിട്ടാനുള്ളത് 100 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. 30 + 20 + 25 + 25, ടോട്ടൽ 100 റുപ്പീസ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടി. ഈ രീതിയിലാണ് ഷെയർസിന്റെ അമൗണ്ട്സ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിലൂടെ പേ ചെയ്യുക. So the first installment is termed as application money, and the second installment is termed as allotment money, and the subsequent installment will be termed as call money. Okay, moving on, the accounting treatment of shares, issue of shares. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല് whenever there is a financial transaction. അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല. പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല. whenever the public start subscribing the shares, അപ്പം മാത്രമാണ് അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എന്ത് വരുന്നത്? ക്യാഷ് വരുന്നത്.
സോ ഹിയർ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ഒന്ന് റഫായിട്ട് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഏതെല്ലാമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇവർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിക് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ബൈ ഓർ പബ്ലിക് വിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ദി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ്. ദെൻ സോൺസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അലോട്ട്മെന്റ് മണിയാണ്. ദെൻ പിന്നെ കിട്ടേണ്ടത് കോൾ മണിയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റും കാണിക്കുക. So whenever the company issued new shares, first the company will be receiving the application money. എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത്രയും രൂപക്കുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കമ്പനിക്ക് കിട്ടും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if a company issued shares worth of rupees 100, 100 രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ 100 രൂപയുടെ എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. സോ അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം പറയാം. സോ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ദ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി ഓൺ റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1000 നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 1000 ഷെയറിന് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി, പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അവർ ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു, 1000 ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു 30 രൂപ ഒരു ഷെയറിന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 1000 ഷെയറിന് 30 രൂപ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എത്ര കിട്ടും, 30,000 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷെയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബിക്കം ആസ് അവർ ഷെയർ ഹോൾഡർ. അങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്താണ്, നിലവിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഉള്ളത് നമ്മളെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറും. സോ വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ആയിരിക്കും ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇൻ സം കേസസ്, സപ്പോസ് 1000 നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, അവിടെ നമുക്ക് 1500 ഷെയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി. 1000 ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 1500 ഷെയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് 1500 ഷെയർ 30 രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, 45,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിൽ 1000 ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 15,000 നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക്. റീഫണ്ട് ചില കേസുകളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ്, അതിന് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക്. ദെൻ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആ ഷെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വിച്ച് മീൻസ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആക്കണം. വിൽ ഇൻഫോം ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പേ ദ അലോട്ട്മെന്റ് മണി. നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയക്കും, അലോട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളെ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഇത്ര റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെന്റ് മണി പേ ചെയ്യണം. സപ്പോസ് 20 റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെന്റ് മണി പേ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓൺ മേക്കിംഗ് അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ കാണിച്ചു, അത് ഡ്യൂ ആക്കി. ദെൻ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓർ ഫ്യൂ വീക്സ് നമുക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നിന്ന് കിട്ടും. അത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ദ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, നമുക്ക് കോൾ മണി കിട്ടാനുണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് നമ്മൾ കോൾ മണിയിലൂടെയാണ് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോൾ, സെക്കൻഡ് കോൾ, തേർഡ് കോൾ, സോ ഓൺ. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്യൂ ആക്കുക. സോ ഓൺ മേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ, ഫസ്റ്റ് കോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ അടക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ പിന്നീട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ ആ ഫസ്റ്റ് കോൾ എല്ലാവരും പേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി കിട്ടും. അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ദെൻ
ഫസ്റ്റ് കോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു, ഇനി സെക്കൻഡ് കോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കണം. ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. പിന്നെ ആ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് one more call which is third and final call, so first we have to make the final call due. What will be the journal entry? Third and final call account to share capital, and on the receipt of the final call, journal entry will be bank account to share third and final call, and it continues so on. So this is the primary journal entries which we have to record while issuing shares. So here we have an example where we do have a problem. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാവ് എ റീഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രോബ്ലം. മോന എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ല, പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെന്നുള്ളത്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ നെയിം വരാം? പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനിയും നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ബിക്കോസ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്, അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ബ്രൈറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. നേരെ മറിച്ച് അതൊരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ബ്രൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് മാത്രം മതി, പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും. So Mona Earth Mover Limited having authorized share capital of rupees 20 lakh. Authorized share capital of rupees 20 lakh. എന്തായിരുന്നു authorized share capital? Different categories of share capital നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. So authorized share capital is the nominal share capital or the registered share capital or the maximum amount of share capital which this company can raise for. അപ്പോൾ മാക്സിമം അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടേത് 20 lakh ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 20,000 ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 100 ഈച്ച്. 20 ലക്ഷം ടോട്ടൽ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ അത് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 20,000 ഷെയർസ്, 20,000 ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 100 ഈച്ച്. They decided to issue 10,000 ഷെയർസ്. അവർക്ക് 20,000 ഷെയർ ആണ് അവരുടെ നോമിനൽ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരുടെ ഷെയർ. അതിൽ നിന്നുള്ള 10,000 they are issuing at rupees 100 each. 100 each. ഒരു ഷെയറിന് 100 രൂപ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്. ബട്ട് പേയബിൾ ആസ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ്. The first installment will be rupees 30 on application, rupees 40 on allotment, rupees 20 on first call, and balance on second and final call. So all shares were subscribed by the public and amount duly received was the journal entries in the books of the company. So whenever there is a question like this, a question proper ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എത്രയാണ് അവരുടെ ഓതറൈസ്ഡ്, എത്രയാണ് അവർ ഇഷ്യൂഡ്, എത്രയാണ് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി, എത്രയാണ് അവരുടെ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് എത്രയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. Authorized capital here 20,000 shares of rupees 100, out of which they are issuing 10,000 shares of rupees 100. അപ്പോൾ ഈ authorized capital നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരില്ല. കാരണം authorized capital ആ രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കൂ. സോ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ rupees 10,000 shares at rupees 100 payable as on application 30. ഈ 100-ൽ 30 രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം. ദെൻ ഓൺ അലോട്ട്മെന്റ് rupees 40. അപ്പോൾ 30 + 40 എത്രയായി? 70. ദെൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ rupees 20. ദെൻ ബാലൻസ് 10 rupees ആണ് ഉണ്ടാവുക. it should be paid on the second and final call. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് രീതി. ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എത്രയാണ്? 30 rupees. സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അലോട്ട്മെന്റ് 40 rupees. തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് 20 rupees. ഫോർത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് 10 rupees. ഈ രീതിയിലാണ് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ കമ്പനി എമൗണ്ട് ഈടാക്കുക, അവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ ഈടാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിലോട്ട് പോകാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. issued 10,000 shares
On application 30 rupees, allotment 40 rupees, first call 20 rupees, final call rupees 10. So we are starting our journal entry. So first journal entry എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ? റിസീവിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം ദി പബ്ലിക്. നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും, ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടും. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇവിടെ എത്രയാണ്? 30 റുപ്പീസ് ആണ്. 30 റുപ്പീസ് ഒരു ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? 10,000 ഷെയർസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് കിട്ടണം? 30 into 10,000 എത്ര വരും? 3 lakh rupees. So the journal entry will be bank account to share application rupees 3 lakh. Narration compulsory ആണ്. Application money received on 10,000 shares at rupees 30 each. Now we got our application money. Then application money കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജേർണൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will become as our shareholder. അങ്ങനെ അവർ നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ടു ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഈ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ 3 lakh rupees ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അങ്ങനെ അവരുടെ ഷെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? അങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഷെയറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇവിടെ എന്തായി? കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്താണ്? അലോട്ട്മെന്റ് ₹40. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അലോട്ട്മെന്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യൂ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് മണി തരണം എന്ന് അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആക്കണം. സോ ഡ്യൂ ആക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്റെ ജേർണൽ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. എത്ര രൂപയാണ്? 40 രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന്. അപ്പോൾ 40 into 10,000 4 lakh. സോ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ഓൺ 10,000 shares at rupees 40 each. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലോട്ട്മെന്റ് മണി നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 4 lakh rupees അലോട്ട്മെന്റ് മണി നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി. നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ 4 ലക്ഷം രൂപ അലോട്ട്മെന്റ് മണി പേ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് തരും. നമുക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ജേർണൽ എൻട്രി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അലോട്ട്മെന്റ് മണിയും കിട്ടി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ₹4 lakh. അങ്ങനെ അലോട്ട്മെന്റ് മണി കഴിഞ്ഞു. അലോട്ട്മെന്റ് മണി കഴിഞ്ഞു. ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി, അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കണം. നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് ₹20 ആണ്. 20 for 10,000 shares. Final first call due on ₹10,000 shares at ₹20 each. So it will be amount of ₹2 lakh. Share first call account to share capital ₹2 lakh. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫസ്റ്റ് കോൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ജനറൽ എന്തായിരിക്കും? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ₹2 lakh. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് 10 രൂപ കിട്ടാനാണ്. 30 രൂപ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടി, 40 rupees അലോട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടി, ഫസ്റ്റ് കോളിൽ 20 rupees കിട്ടി. ടോട്ടൽ 90 rupees നമുക്ക് ആ 100 രൂപയുടെ ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടി. ഇനി കിട്ടാനുള്ളത് 10 rupees ആണ്. ആ 10 rupees എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫൈനൽ കോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് പറയും, അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കും, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അവർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ. അതിന്റെ ജേർണൽ എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സിമ്പിൾ. ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ₹1 lakh. 10 into 10,000 ₹1 lakh. Final call due on 10 shares. Then a final call നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി. then within few days നമുക്ക് amount കിട്ടും. അപ്പോൾ ജേർണൽ എന്തായിരിക്കും? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ. സോ ഹിയർ നമ്മൾ എല്ലാ ജേർണൽ എൻട്രീസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടി. എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ അതിന്റെ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സി നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയായിരുന്നു?
നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് 30 രൂപ വെച്ചിട്ട് 10,000 ശേഷം 3 lakh. ആ 30 രൂപ 30 lakh നമുക്ക് കിട്ടി. ആ കിട്ടിയത് ഷെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായി, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയി. ദെൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. നമുക്ക് 4 lakh rupees ആയിരുന്നു കിട്ടാണ്ടിരുന്നത്. ആ 4 lakh rupees നമുക്ക് കിട്ടി. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റലോട്ട് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആയി. ദെൻ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ആദ്യം നമ്മളത് ഡ്യൂ ആക്കുന്ന 2 lakh കിട്ടാനുണ്ട്. ആ 2 lakh നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് 2 lakh കിട്ടി. സോ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളും അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആയി. ദെൻ ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ. നമുക്ക് 1 lakh കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ 1 lakh നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ക്ലോസ്ഡ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം 3 lakh ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ. പിന്നെ 4 lakh ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ്. ദെൻ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ. ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ 4 എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്തിയിട്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 10 lakh rupees നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അതായത് 10,000 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 100 ഈച്ച്. ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് അലോട്ട്മെന്റിലോട്ട് കിട്ടി. സോ അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കിട്ടി, അലോട്ട്മെന്റിലോട്ട് കിട്ടി, ഫസ്റ്റ് കോളിലോട്ട് കിട്ടി, ഫൈനൽ കോളിലോട്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട്, 1 lakh rupees ഉണ്ട്. സോറി 10 lakh rupees ഉണ്ട്. 10 lakh rupees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു, 10,000 ഷെയർസ്. 10,000 ഷെയർസ് ആയിരുന്നല്ലോ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. 10,000 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഫുൾ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. 10,000 ഇൻറ്റു 100 rupees 10 lakh. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അപ്ലിക്കേഷൻ മണി, അലോട്ട്മെന്റ് മണി, റെസ്പെക്റ്റീവ് കോൾസ്. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.